ആൽഫ ബീറ്റ പ്രോണിങ്. ഈ രണ്ട് പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക. ഓക്കെ, സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മോഡ്യൂളാണ്. ഈ വീക്ക് 4th മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, now we are moving to the 4th module, module 4, heuristics in games. Okay, so as I told, there are two procedures. One is min-max search procedure. Okay, first we want to discuss concept of min-max search procedure. Okay, so the advantage of what is the advantage of AI? It is suitable for solving various games. For example, chess game, 8 puzzle problem, tic-tac-toe. Similarly, there are different checkers. There are different games. There are different games are there. For solving gaming problems, AI is very suitable. But at the same time, it is complicated. Okay. At the same time, solving gaming problem is using AI is a complicated process, because the reason behind it is because of the search space. We know what is search space. Okay, in the first module we discussed the search space of 8 puzzle problem. Similarly, if you consider chess game, it's having its own search space. Okay, so in the case of gaming problems, search space large. For example, if we consider the chess game, they're saying 35 raised to 100 search states are there. In the chess game, in the chess game, the search space of chess game consists of 30 raised to 100 states. Okay, it's a vague number, and to get a solution, we need to search this state space. Okay, so that is a very time-consuming process. Okay, so to solve this problem, what we will do? We use heuristics. So in the second module, we already discussed what is heuristics. Is like an extra assumption or an intelligent guess to solve the problem very easily. Okay, so usually heuristics are used in solving gaming problems. The heuristics are used in solving gaming problem because the search state space of gaming problem is huge. So to search in this state space, we need a lot of time. So in order to get the fast solution, we should use heuristics. Okay, so in this module we will study two procedures, okay, to solve the gaming. And to solve in this module we will study two search procedure that uses heuristic. One is called the min-max search procedure. One is the min search procedure. So min-max search procedure is search procedure. First we will discuss min-max search procedure. Okay, what is min-max search procedure means? It is a heuristic search method. It's a heuristic search method
And after studying the min-max search procedure, just I am giving an overview. Uh, in the min-max, to discuss min-max search procedure, we will define a game, or we will first study a game. Okay, first we will study a game name. Okay, we are using this game name. Name. Name is a game. First we will study what is name game. Then we will create the search space, search state space graph of the name game. Search state space graph of name. This is that we want to study. Then we will discuss. Uh, we will define max player and min player. Okay. Then we will discuss. This is the min-max procedure. This is the min-max. Then we apply this min-max procedure. This is the min-max procedure. Basically, it is a simple method. Min-max is a recursive algorithm. This recursive algorithm is used for solving this graph. So then we will study min-max procedure. Usually in the exams, they will ask questions from this min-max procedure. Sometimes they will explain min-max search algorithm like that. So this is the min-max procedure. So in the first part, we want to study that. Then we want to study this type of problems. So after that, we will study about the alpha beta pruning. Alpha beta pruning is to solve one of the disadvantage of min-max procedure. Min-max procedure having some problems. To solve that problem and make more efficient, we will use alpha beta pruning. Alpha beta pruning we will study next section. So this is an overview about the module, and now we are starting min-max search procedure. In that, first we will define the game name. Okay. You can check the name, game name. Okay, the game name. What is game name? So first we know what is chess, what is 8%. Okay, we know. Now to study a new game name. Okay, name. Just to Google it and try to find out what is name. Okay. Then to play this game, this basic concept. To play this game, a number of tokens placed on a table between the two opponents. Okay. Suppose two persons are or always two persons play this game. Always, and it's a two-player game. Okay. So the basic concept, just you imagine, there are two persons. Okay. Suppose Vishnu and Fajar. Okay. Uh, what they will do? A number of tokens. A number of tokens placed on a table between the two opponents. Okay, between the two opponents. So, number of tokens is placed. This number of tokens may be 6, 7, 8, 9, or anything. No problem. Okay. If the number of tokens, if the number increases, game become more complicated. Okay. So try to understand that concept. Here the parameter is number of tokens. Okay, number of tokens is the parameter. In this case, the parameter, the complexity of this game is determined by the parameter number of tokens.
you are using to play this game. Okay, so there are two players, some number of tokens placed with them. Okay, just imagine that situation. Huh? Next, so I told some two-person you can. Okay, uh, so actually what they will do. Okay, what they will do. So just read it. At each move, the player must divide the pile of tokens. Tokens usually they mean uh, just okay, uh, like a coin shaped tokens. This is one token, uh, and this different tokens are there, just like coins. Okay, tokens are like it. Now at each move, the player divide these tokens. Okay, the pile of these tokens into two non-empty piles of different sizes. Okay. Uh, at each move, they should divide this token into two non-empty. You can think about instead of this, you can set. Instead of this, you can use set. Okay. Piles means this tokens arranged in this way. One above the tokens are placed. Okay. For example, this is one token, two token, three token. In this way, we are placing the token. Then this is called pile of tokens. Pile of tokens. One above a token is placed. Then above that another token is placed. Above that another token. Then this is called a pile of tokens. Pile of tokens. Okay. Anyway, the player must divide the pile of token into two non-empty piles of different sizes. Okay, so that is the problem. That is the problem. At each move, what a player should do, they should divide into two non-empty piles of different sizes. Okay, we can take an example. Okay, for example, 6 tokens are there. Suppose a player got tokens. Then how should it divided? Thus, 6 tokens may be divided into piles 5 and 1. Okay, 5 and 1. It's a very important point. If there are 6 tokens, then we can divide it in this way: 5 and 1. 5 is not equal to 1. These are two different sizes. Okay, 5 or 4 and 2. Or 4 and 2. This is also good. But 3 and 3 is not possible. Not 3 and 3. Okay. So we should divide the tokens in this way. Okay. So the tokens are divided in this way using this rule. If 6 tokens are given to a player, then he should divide into 5 and 1 or 4 and 2, but not 3 and 3. In this way, they will divide the tokens. Then the first player who cannot no longer move lost the game. Okay, next point is they will play the game like this. Okay, first a player start with some number of tokens. He divide it to or he given that token to other person. Okay, for example, Fazar started the game and he is a player. He given his token to other player. Then he divide
Vishnu. Okay. Then Vishnu divide the tokens into some number of files, files of tokens. Okay. Then he give it back Further again. Okay. What Further will do? Further will again try to divide it based on our rule. Okay. Then he given it back to Vishnu. What Vishnu will do? Vishnu will try to again divide. Hmm? In this way, the game will proceed, and when it will stop. At a situation, sometimes a person, at a situation, a person or a player cannot divide these tokens. At that time, other person, other player will win. Okay, the player who cannot no longer move a move lost it. Okay, this is the game. This is about the game. So this is the game. For a reasonable number of tokens, the state space can be generated easily and can be searched. Okay, I told it for a reasonable number of tokens. For a reasonable number of tokens. If the number of tokens is very low, we can generate the search state space graph very easily. Told if the number of tokens here I am using 7 or 6, but if it is 100, then the search state space graph will be very large. Then the problem will be extremely complex, or the game will be very complex. So here for understanding the concept, we are using small number of tokens. For example, here I am using 7 tokens. Okay. I am using 7 tokens. Okay. So now we studied what is the concept of NIM game. Okay. What is NIM game and how it, what is NIM game? Okay, please give attendance in the chat box. Okay. Abhilash. Abhilash. Abhinav. Okay. ഓക്കെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് ചാറ്റ്സിലിട്ടോ ഓർഡറിലിടുക. ഓക്കെ, ഓർഡറിൽ അറ്റൻഡൻസ് ചാറ്റ് ബോക്സിലിടും. ഓക്കെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അശ്വതി. അശ്വതി, ഈ നിം ഗെയിം എങ്ങനെയാ പ്ലേ ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റും? അശ്വതി അറ്റൻഡൻസ് പറയാന്നല്ല, ഈ നിം ഗെയിം എങ്ങനെയാ പ്ലേ ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? സപ്പോസ് ഞാൻ പറയുന്ന 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. സപ്പോസ് ഇവിടെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ലാസ്സില് സുബിൻ പ്രസന്റ് ആണോ? സുബിൻ രാജ് പ്രസന്റ് ആണോ? സുബിൻ, ഒരാളൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. ഷബ്ന പ്രസന്റ് ആണോ? ഷബ്ന, ഷബ്നയാണോ ഒരു പ്ലെയർ? അനദർ പ്ലെയർ വിഷ്ണു ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങള് ഒരു നിം ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സപ്പോസ് ഇനീഷ്യലി വിഷ്ണുവിന് 7 ടോക്കൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഗെയിം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്ലേ ചെയ്യുക? ഷബ്ന, ഷബ്ന ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത്. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തവർക്ക് അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടൂല. ഷബ്ന, സുബിൻ രാജ്, അശ്വതി. ഓക്കെ അല്ല, അശ്വതി അല്ല പറയണ്ടേ, ഷബ്ന പറ. വിഷ്ണു ഇല്ലേ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തവര് വിഷ്ണു പറ.
ഈ നെയിം ഗെയിം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്ലേ ചെയ്യുക? അതായത് ഇപ്പം സപ്പോസ് വിഷ്ണു ആണ് ഒരു പ്ലെയർ. ഫജർ ഉണ്ടോ അല്ലെ? ഫജർ ഒരാളൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. ഫജറെ, ഫജർ ഇല്ലേ ഇന്ന്? അതുൽ സത്യപാല് അറ്റൻഡൻസ് തരൂലേ? ഉറപ്പാണ്. അതുൽ, ഫജർ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് മൈക്കോണ. അതിൽ ഒന്ന് മൈക്കോണാക്കതില്. വേറെ അറിയില്ലത്. ഒരാൾ മൈക്കില്ലവരൊന്ന് ഓണാക്കിയ. സൗരഭ് ഇല്ലേ? സൗരഭ്. ഹലോ. സൗരഭും വിഷ്ണു ആണ് ഈ ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സൗരഭും വിഷ്ണു ആണ് ഈ ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ 7 ടോക്കൺസ് തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൗരഭാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സൗരഭ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്യാ? നിം ഗെയിമാണ് നിങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റെപ്പ്? പറയാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് നിം ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 7 ടോക്കൺസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് സൗരഭാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതായത് ഞാൻ പറയുന്ന ഇത് സൗരഭാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. സൗരഭ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സൗരഭ് എന്താ ചെയ്യുക? സൗരഭിന്റെ കയ്യിൽ 7 ടോക്കൺസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ 7 ടോക്കൺസിന് സൗരഭ് എന്ത് ചെയ്യും? 2 പാർട്ടാക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ 7 ടോക്കൺസിന് 2 പാർട്ടിലെ ടോക്കൺ മാറ്റും. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് വരും അതില്? സൗരഭ് ഏതൊക്കെ വരും? ഈ ഫസ്റ്റ് പ്ലെയർ സൗരഭാണ്. ഞാൻ സൗരഭിന് മെയിൻ പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, 2 പ്ലെയർ. എനിവേ സൗരഭാണ് ഫസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഈ കേസിൽ. സൗരഭ് എന്താ ചെയ്യുക? 7 ടോക്കൺസ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് കോംബോ 2 സപ്പോർട്ട് ആക്കും. ഓക്കെ, ആ 2 സപ്പോർട്ടിൽ എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് വരും സൗരഭ്? 3. അതായത് ഏതൊക്കെ വരും? 6-1 അല്ലെ? 5-2-4-3. ഓക്കെ, അപ്പൊ സൗരഭ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡിലായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലെ? ആർക്ക് കൊടുക്കും? ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വിഷ്ണുവിന് കൊടുക്കും അല്ലെ? അല്ലേ? ഓക്കെ, അതായത് സൗരഭ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? 7 ടോക്കൺസ് കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോ 7 ടോക്കൺസിന് സൗരഭ് എന്ത് ചെയ്തു? സപ്പോർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് നോക്കി. 6-1, 5-2-4-3 ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 6-1, 5-2-4-3. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൗരഭ് എന്ത് ചെയ്യും? ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് വീഴും. ഓക്കെ, സോ അത് ഏത് മെത്തേഡാണെന്ന് സൗരഭാണ് ഇടുക. ഓക്കെ, സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി 6-1, sometimes it will be 5, sometimes it will be 4-3. Okay, that depends on your logic. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ സൗരഭ് എപ്പോഴും ചെയ്യാം എനിക്ക് ജയിക്കണമെന്ന വാശിയോട് കൂടിയാ കളിക്കുക. ഒരിക്കലും വിഷ്ണു ജയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കൂല. സൗരഭ് എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് ജയിക്കണം, അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ഞാൻ എന്റെ ലോജിക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ടോക്കൺ. അപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ സോ സൗരഭ് ഇപ്പോഴ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു. ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോസ് വിഷ്ണുവിന് ഞാൻ പറയുന്നു 3 കോമ്പിനേഷൻസ് വരാം. സപ്പോസ് വിഷ്ണുവിന് 6-1 ആണ് വന്നത്. വിഷ്ണു അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യാ?
വിഷ്ണു ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. 9:30 ആയി. വിഷ്ണു 6 എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഈ 1 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് വിഷ്ണുവിന്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ 6 ടോക്കൺസിന്റെ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ട്, ഒരു 1 ടോക്കണിന്റെ ഫയൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 1 നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു. എന്നിട്ട് ബാക്കി ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. 6 5 1 ആക്കിട്ട് 5 1 or 4 ആക്കാം അല്ലെ, 4. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ്, അതായത് വിഷ്ണുവിന് ഇപ്പം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ, പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, തോറ്റിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. സോ വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ആർക്ക് കൊടുത്തു? സൗരഭിന് കൊടുത്തു. സൗരഭിന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സൗരഭിന് കിട്ടി. ആദ്യം സൗര ചെയ്തു, വിഷ്ണുവിന് കിട്ടി. വിഷ്ണു, ഞാൻ ഈ ഭാഗത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിനെ ഇങ്ങായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സൗരഭിന് കിട്ടി. അടുത്ത സൗരഭ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സൗരഭ്. 1 ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബാക്കി 5 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 1 ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ 2 1 ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ല. വിഷ്ണുവിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, അതായത് 5 ടോക്കൺസിന്റെ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ട്, 1 ടോക്കണിന്റെ ഫയൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് 1 ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു. ഓക്കെ, ബാക്കി എന്ത് ചെയ്തു, 5 ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. 4 1 3 2 അല്ലേ സൗരഭ്? ഓക്കെ, ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ആർക്ക് കൊടുത്തു? അപ്പോ സൗരഭ് ഇപ്പോഴും ഫെയിൽ ആയില്ല. ബിക്കോസ് എന്താണ്, സൗരഭിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ സൗരഭ് ഫെയിൽ ആയില്ല. വിഷ്ണുവിന് കൊടുത്തു. വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയത്, വിഷ്ണുവിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഇതാണ് വന്നത്. സൗരഭ് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് തന്നു, ഇത് തന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ എന്ത്, അടുത്തതായിട്ട് വിഷ്ണു ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് സൗരഭിനോട്. സ്റ്റിൽ വിഷ്ണുവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി, ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പൊ സൗരഭിന്റെ കയ്യിൽ ഇത് വരും. അടുത്ത സൗരഭ് എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇതിപ്പോ സൗരഭിന്റെ കയ്യിലെത്തി. സൗരഭ് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വിഷ്ണുവോട്, വിഷ്ണുവിന്റെ കയ്യിൽ ഇതെത്തി. ഓക്കെ, വിഷ്ണുവിന്റെ കയ്യിൽ ഇതെത്തി. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു, വിഷ്ണുവിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫയൽസ് ആണ്. ഇനി വിഷ്ണുവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇത് വിഷ്ണു ഒന്ന് പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന്, എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. വിഷ്ണുവിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടോക്കൺസ് ഇല്ല, പറ്റൂല. കാരണം ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നല്ലേ റൂള്. അതായത് 2 ടോക്കൺസ് ഉള്ള ഈക്വൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ട്, നിമ്മിന്റെ റൂൾ അതാണ്. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിനെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, അതായത് ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്. ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഈ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ പോയത്. ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൂ വിൽ വിൻ, ആരെ ജയിക്കും ഈ കേസില്? ഏത് പ്ലെയറാ ജയിച്ചത്? ജയിച്ചത് സൗരഭാണ്. ഓക്കെ, സോ വിഷ്ണുവിന് എവിടെ ഫെയിലായി, വിഷ്ണുവിന് എവിടെ പറ്റി. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഗെയിം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് 6-1 ആയിട്ട് സൗരഭ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വിഷ്ണു ഫെയിൽ ആയത്. പക്ഷെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാത്തില്, സപ്പോസ് വിഷ്ണു ഇവിടുന്ന് ഈ പാത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കൂടെ പോയിട്ട് വിഷ്ണു വിന്നാവും. ഓക്കെ, സോ ദ നിൽ ഗെയിം, സോറി നിം ഗെയിം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നല്ല റെഫറൻസ് ചാറ്റ് ബോക്സിലിട്ടില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.